Students, welcome to our Vakdevi Vikas Bioscience College. I am CM Herakal. I taught biology subject in both first year as well as second year. Today I am going to take this session, the first topic in the first unit, that is diversity in the living world. First unit, diversity in the living world. This is the name of the unit. Under this unit, we study the first topic. Totally 4 topics are there in the first unit, diversity in the living world. Under this unit, we discuss first topic, that is the living world. Chapter number 1, that is the living world. Here we discuss in detail living world. ಜೀವ ಜಗತ್ತು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. Varieties of living organisms existed on the earth's surface, also present in water and also in the air also. So we study all the living organisms systematically by knowing their first characteristic features. Then we can classify, we can give the name by scientific methods. Okay, so in this aspect, first we understand what is living. Living ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತೀವಿ? What is living? So organisms that possess various characteristic features like growth, reproduction, metabolism, cellular organization and consciousness. ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜೀವಿ, ಲೈಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಿರಬೇಕು? The organism which possess growth, reproduction, metabolism, cellular organization and consciousness. So that is called as living. So what are these properties? Properties of living organisms. Properties of living organisms. So first property is growth, next reproduction, next cellular organization, and then metabolism, and then consciousness. So these are the different properties of living organism. It may be asked for 2 marks. Mention the different properties of living organisms, or each one that may be asked for 1 mark question. What is growth? What is reproduction? So what is metabolism? ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೋತ್, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So growth
it is important characteristic feature of all living organisms. All living organisms, they show growth. In case of plants, or you may take animals, or you may take microorganisms. Any living organism that show growth. What is growth? Growth antandre ಏನು? So it is a permanent, irreversible change in the cell or tissues or the organ of the organism. That is called as reproduction. Growth. Growth ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Irreversible. Once a change ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ. Permanent. Irreversible, permanent change in the cell of an organism, accompanied by increasing dry weight. That is called as growth. And then another important property, reproduction. ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So all living organisms, they show reproduction. By this process they can increase their number. So living organisms we go through. All varieties plants lower and higher, animals lower and higher, and microorganisms. ಇವೆಲ್ಲ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈಗಾಗಲೇ. ಸೊ reproduction means it is important physiological phenomena where organisms produce their offsprings to continue the race. Male females are there. They produce their own offsprings to continue their generation. That is reproduction. It may be asexual reproduction or sexual reproduction. Varieties we observe. So, in case of yeast and hydra, common type of reproduction is budding. ಮೊಗ್ಗು ಬಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಯುನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಫಂಗಸ್. ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಸೆಲ್ ಔಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇದು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Two individuals. Yeast cells are formed. So this is outward extension of this membrane of yeast to form the bud. It is detached from the cell and live as an individual new organism. In case of hydra, ciliate, remember hydra. So it is like this. Tentacles are there. Tentacles 6 to 8 tentacles are there. And this is the main body. Here bud is developed like this. Small bud originated from the main body. It is detached from the main animal and serve as a individual organism. So outward growth in animals and in fungus. So that is called bud. The formation of new individual by the bud. The process is called as budding. ಮೊಗ್ಗು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಹೊಸದೊಂದು ಜೀವಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗೋದು. That is budding process ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. That budding process is the important reproduction in yeast and hydra. Yeast is a fungus, hydra is ciliate animal. And then third one, cellular organization.
every organism possesses particular shape and size. In case of amoeba, that is irregular shape, and except that amoeba, all organisms, they have a particular shape and size. And in plant, we observe the formation of cell wall, outer coating. Cell wall is there. In case of animals, cell wall is absent, only plasma membrane which covers the cytoplasm. Okay, every organism, they should possess cellular organization. That means cell, inside the cell nucleus is there, cytoplasm, and other cell organs like mitochondria, Golgi complex, ribosome, chloroplast, all these cells they are present. If that whole set is known as organization, cellular organization, it is important feature of living organisms. And then metabolism. Metabolism. It is sum total of all living that functions takes place in the living organisms. It is sum total of all functions, physiological functions takes place in the living organism, that is called as metabolism. ಜೀವಿಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It is sum total of all physiological functions takes place in the body of living organism, that is called as metabolism. This is an important biochemical process takes place inside the living organisms. Here, all plants and animals, fungi and microbes exhibit the metabolic process. So for example, photosynthesis in plant, digestion in animals, circulation in plants and animals we observe. Again, in metabolism, two types. Here, in metabolism, two types. First one, catabolism. Second one, anabolism. These are the types of metabolism. These are the types of metabolism. So catabolism means what? Here, breakdown of organic molecules into simple substance, that is called as catabolism. One molecule irutte, break aitu, simple forms and formation aitu antandre ಆ process ಗೆ catabolism ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Okay. So example, oxidative breakdown of glucose to release energy in the form of ATP. ಈಗ food oxidation ಆಗುತ್ತೆ, oxidation process to release energy in the form of ATP. ATP ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? Adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate. ATP energy pocket ATP ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. One molecule ಇದ್ದದ್ದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ smaller or simple substances ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದು. That is catabolic process. Anabolism means what? It is a kind of metabolism. Here, in this biochemical reactions, synthesis of complex substance from the simple substances are the reverse process. ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ಯಾಟಬಾಲಿಸಮ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾಲರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಲಾರ್ಜರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಅದು ಅನಾಬಾಲಿಸಮ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್. Example, synthesis of carbohydrate from CO2 and H2O. Anabolic process. Here, photosynthesis is anabolic process. Respiration is catabolic process. Photosynthesis ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್
water in presence of light and chlorophyll pigment. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೆಟಾಬಾಲಿಸಮ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ another property that is consciousness ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. It is the ability to sense their surroundings. Ability to sense their environment and response to these environmental stimulus. It could be physical, chemical or biological. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಇರಿಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇರಿಟಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ ಟಚ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಮೈಮೋಸಾ ಪುಡಿಕಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟಚ್ ಮಿ ನಾಟ್, ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಮುನಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಅದರ ಲೀವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಮುದುರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟಚ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್, ಅದು ಮುದುರ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ another property of living organism. So living means that organisms which show all these properties that is called as living. Properties of living organisms that includes growth, reproduction, cellular organization, metabolism and consciousness. Okay, here on the earth's surface we observe varieties of living organisms. Varieties. Already I told in the previous bridge course class that is starting from algae. It is a plant. Algae. ಪಾಸಿಗಳಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯೂನಿಸೆಲ್ಲರ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಲರ್ ಆಲ್ಗೀಸ್ ಆದೆ ಅಲ್ಗಾ ವೆರೈಟೀಸ್. ಸೊ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್, ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್, ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್, ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ and animals that starts from protozoa to chordata, and microbes like bacteria, cyanobacteria. So all these are the varieties of living organisms existed on the earth. That is called as biodiversity. We study this biodiversity systematically by knowing all these properties. And here in the study of all living organisms, first we can go for identification, observation, that is identification, then naming, then classification. ಮೊದಲು ಯಾವುದು ವಸ್ತು ಕಣ್ಣಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನೋಡೋದು, ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡೋದು, ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟು ವಿಂಗಡಿಸೋದು. ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್, ನೇಮಿಂಗ್ and classification of living organism. That is a new branch of biology, that is taxonomy. Taxonomy. Taxon means sequence. Here taxonomy means it is a branch of biology that deals with the study of identification, naming and classification of organisms. Identification,
naming or nomenclature and classification. Classification of living organisms. Living organisms is called as taxonomy. One marks are barbodu. Write the definition and then kelbodu. Okay. Identification, nomenclature. ಯಾವುದೇ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅನಿಮಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಮೈಕ್ರೋಬ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಸರು ಇಡಬೇಕು, nomenclature ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ವಿಂಗಡಿಸಬೇಕಷ್ಟೇ. So it was first started by the scientist Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus. He was regarded as father of taxonomy. Father of taxonomy. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. Who is father of taxonomy? Carolus Linnaeus. He started the classification of organisms after Christa. Before Christa, Aristotle was starting the classification of all organisms. He was regarded as father of biology, Aristotle. Okay. So this Linnaeus studied the organisms very systematically. Each and every properties of organisms understood and write their names scientifically by using some rules. Comes under that ICBM, International Code for Biological Nomenclature. Here we study what is nomenclature. Taxonomy term bantala ಈಗ nomenclature ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೂಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. That is, we study one by one. Study here nomenclature. In Kannada ನಾಮಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೆಸರಿಡೋದು. So nomenclature means scientific naming. Scientific naming of organisms is called as nomenclature. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ binomial nomenclature ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಓದಿದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದಲ್ಲೂ ಕೂಡ PU ಲೆವೆಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ. binomial nomenclature. Bi ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Two. Nomial names. Nomenclature, scientific naming. ಇಲ್ಲೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ. ದ್ವಿನಾಮ ನಾಮಕರಣ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ, ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ binomial nomenclature ಅಂತಂದ್ರೆ naming of organisms or the scientific naming of organisms by two names. Scientific naming of organisms by two names, that is generic name, in bracket genus you can write, and specific name
that is species, is called binomial nomenclature. If for example, ಈಗ ಮ್ಯಾನ್ ಮನುಷ್ಯ ನಾವೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. This is a common name. Scientific name is Homo sapiens. Homo is the genus name. Sapiens is the species name. Sapiens. Homo sapiens. Genus name, species name. ಎರಡು ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ತರ ಹೆಸರಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಏನು? ಮ್ಯಾಂಜಿಫೆರಾ ಇಂಡಿಕಾ. ಸೊ ಮ್ಯಾಂಜಿಫೆರಾ ಇಸ್ ಅ ಜೀನಸ್ ನೇಮ್, ಇಂಡಿಕಾ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ನೇಮ್. ಅದರಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬರೀಬೇಕು. ಒಂದು 4-5 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮು, ಒಂದು 4-5 ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮು ಎನ್ಶೇಡ್ದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ 1 or 2 mark question. What is binomial nomenclature? Who proposed it? It was also first started by Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus first start the binomial nomenclature. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನೋಡಬಹುದು. ICBN, ICZN. So what is ICBN? International Code for Biological or Botanical or bacterial nomenclature. ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬರೀರಿ, ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ ಬರೀರಿ ಅಥವಾ ಬಾಟನಿಕಲ್ ಬರೀರಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್. ಬಿ ICB. ಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ ಬರೀಬಹುದು. ಕೇಳಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ICBN ಅಂತ 1 marks ದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ anyone you can write, you will give the, you will get the marks. International Code for Biological or Botanical or Bacterial Nomenclature. ICZN, International Code for Geological Nomenclature. Geological Nomenclature. ಯಾವ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ICZN ಪ್ರಕಾರ ಹೆಸರಿಸೋದು, ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರಲಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ICBN ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ binomial nomenclature. So that is we discuss now the rules of binomial nomenclature. Rules of binomial nomenclature. It's very important in the classification of all living organisms by using some rules given by the scientist Carolus Linnaeus. He wrote a book, Systema Nature, and also
classify all organisms under some scientific rules. What are those? We discuss one by one. First rule is every organism should possess their own scientific name. Every organism should possess their own scientific name. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೂಲ್. ಹೇಗೆ ಹೆಸರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಶುಡ್ ಪೊಸೆಸ್ ದೇರ್ ಓನ್ scientific name. Second rule ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ each organism possess the scientific name. That scientific name has two parts. Scientific name possess two parts. Number one, genus name. Number two, species name. Generic or specific epithet. Example, you can take Mangifera indica. Mangifera indica here. Mangifera is genus, indica is species. And third name may be present in some organisms. Third word is used to name the organism. That is example, hibiscus. This is the genus name. Rosa, species name. Sinensis. This is subspecies. Subspecies. This is species. This is genus. ಮೂರು ಹೆಸರಿದೆ. ಟ್ರೈನೋಮಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿ ಲೆವೆಲ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್, ರೋಸಾ, ಸೈನೆನ್ಸಿಸ್. ಈ ಮೂರು ಶಬ್ದಗಳದಾವ. ಮೂರನೇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಹೆಸರು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೀನಸ್ ನೇಮ್. ಈ ಜೀನಸ್ ಐತಲ್ಲ ಮೆಂಜಿಫೆರಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಜೀನಸ್ ನೇಮ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವರ್ಡ್. Genus name begins with capital and species name begins with small letter. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕಾ ಇದಲ್ಲ, initial letter of species is small letter, initial letter of genus is capital. Capital M ಬರೀಬೇಕು, small m ಬರೆದ್ರೆ wrong. So this is third rule. And all scientific name should be written in scientific name should be written in Greek or Latin languages. ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರೀಬಾರ್ದು? ಹೌದು, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ Greek and
and Latin languages are dead language. That means what? There is no change at all. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಕ್ಷರಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರೀಕ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಹೆಸರನ್ನ ಬರಿತೀವಿ. ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಕ್ಕಿತ್ತು ನಮಗಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ದೇಶದವ್ರು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ಆ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್. ದಟ್ there is not a local name. So that scientific names should used universally throughout the world. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಜನ ಆ ಶಬ್ದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ the person who discovered the organism first, his name written at the end of the scientific name. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೊದಲು ಅದರ ಹೆಸರಿರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಗುರುತಿಸಿರ್ತಾನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರು ಆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಹೆಸರು ಕೊನೆಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಮೋ ಸ್ಯಾಪಿಯನ್ಸ್, ಹೋಮೋ ಜೀನಸ್, ಸ್ಯಾಪಿಯನ್ಸ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್, LINN ಅಂದ್ರೆ ಲಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲಿನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಶಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲಿನಿಯಸ್, ಕರೋಲಸ್ ಲಿನಿಯಸ್, ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇದನ್ನ ಹೆಸರಿಸಿದ್ರು ಹೋಮೋ ಸ್ಯಾಪಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ these are the some important rules of binomial nomenclature. Notary, every organism that possesses their own scientific name that has two parts, genus and species name, and third word is also used to name the organism. For example, Hibiscus rosa sinensis. Sinensis is the third word that represent subspecies, and third word genus begins with the capital and species begins with small letter. And scientific names are written in Greek or Latin languages, and the person who discovered the organism first or named the organism first, his name should be written at the end of the scientific name. ನೀವೇ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರೀಬೇಕು ಕೊನೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್. ಸೊ ಇದು ಈ ಸೆಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ 4 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, 2 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2 ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಏಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಷ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಬೇಕು, ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್.